child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Sonradan key almadık ama. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Ha, burada yaptıracak. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. She found Rick's crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Lan. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing.
And whoever he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara. There's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Nasıl geldin? Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Abi kız almayı bırak, çay içilmez, çay. Bu ne kafalar bunlar ya? Bir tane normal yok. Gelin damat da fark etmiyor anladığım kadarıyla. Aha gitmiş. Had vanished. Bu da gitmiş. She listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. Lan! The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was Yemin ediyorum hiç aklıma gelmedi. famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. Lan! I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Tam bir mindfuck değil miydi ya? Ya bir doğum günü sürprizine çevirdiler, sonra yediler kızı. Edie Allah told me Allah. all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Happy ending falan diyor. Eddie'ye göre. Hasbinallah. Neyse Barbara'yı da böyle öğrendik. Bir dakika ya. Ya şeye bakacaktım. Kaç yaşındaydı? 16. Ha yazıyor. 16 yaşında diyordu. Aynen 16. 44-60 arası. Bu bebeyken famous'mış. Sonra ergen olunca çığlık atamamaya başlamış.
İş bulamıyormuş falan. Lokal bir yerde deneme yapmış. Bir de bunun manitası varmış Rick. Hadi güzel bağır, şöyle bağır, böyle bağır diye bir oyun yapıyor buna. Sonra bunu erkek kardeşi bir yere çağırıyor. Bir adam çıkıyor, adam öldürüyor, adam kayboluyor. Canavarlar çıkıyor, sürpriz diyor. Çığlık atıyor, bu yiyorlar bunu. Hikayeye gel. Peki abi. Başka? Ha, I guess geldiğimiz now I oldu. know why Mom didn't like me playing with the music box. Ha, bu sebepten oynatmıyorum sana. Abi acaba şey mi oldu ya? Bu bizim esas kızın annesi her şeyi yasaklıyormuş ya, yemek vermiyormuş, kilitliyormuş her yeri falan. Acaba bu sülaleye gelin geldi de bunlar ruh hastası. Çocuklarımı koruyabildiğim kadar koruyayım tribine mi girdi acaba? Edie's father, Odin, built the original house. Lan çıkılmıyordu en son. Çıkılmıyor. Hiçbiri sağlam değil, aynı. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Ha, demin de bulamadık. Buraya girmiştik. Bu hangi rahatsızın? Molly, ha, buraya da girdik. Buradan çıktık. Bu tarafa uğramış mıydık? Edith'i ben tamam. Calvin bu da tamam. Burası bitti o zaman. Bunlar da bitti. Buradan çıktık zaten. O zaman aşağı ineceğiz. I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. Tamam, ben de öyle düşünmüştüm. Bir daha bakalım. Ama demin çevirttirdin bana ilk başta. Yoktu bir şey. Şuradaki değil mi? Evet. Aha. Bunlar çıktı. Bunlar çıktı. Şu ananın kilitlediği basement. Girmeyin buraya dedi. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Böyle bir yavaşça bakalım. Ha bak, şu dragon kafası. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Bizim birader kaçıyormuş buralara. I thought maybe she was hiding presents. Peki. It turned out she was hiding a lot more than that. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far.
Bence patern o değil. Patern hepiniz kaçık olmanız. Ortak noktanız o bence sizin. Nasıl bir ruh hastalığı? Aha Walter'a geldim. Walter kimdi ya? Ha bu bayağı yaşamış bak. 53 yaşında gitmiş bu. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Ne? On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Sene burada mı yaşamış? But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Tarih 76 oldu. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. Bu Walter kimdi ya? Ha bu şey mi? Aa bu kaçan çocuk. Barbara'nın baktığı kardeşi. O muydu? I know it's out there, somewhere. Ha Monster'dan kaçıyorum diye. Whatever killed Barbara Aynen. Tamam ya şimdi düşürdüm. and Buraya Molly kaçmış. and Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. Nereden geldi lan? Tren yoluna çıktım. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, Abi uyuyor ya. or a month, or a Duymuyorum. single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Bir dakika Eli nerede? Ufaklık Eli. Yok. Walter 2005'e kadar orada yaşamış ha. I'm sure my mom was trying to protect me.
Manzara resmi koymuşum baksana. Tamam, buradan gideceğiz, başka bir şey kalmamış. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made, trying to bury something that's still alive. Ne? Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Though to be honest, as you probably do right now. Selamlar, ben Serhat. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Sağ olasın kardeşim. Yosun dinleniyor. Ben de arada bir hikaye oyunu atayım böyle. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness. Andre, hoş. Andre. Ya devamlı şey soruyorum. Nerede bu bambos kadın kalıbını ne zaman alacağız diye. Daha dönmedi herhalde rol. Birkaç gündür ben de çok takip edemiyorum da. O da fazla giremedi. Yani yayını açamadı. Hastanede bir karışık mıymış, bir kalabalık mıymış? Hastane dışı pek rol dönmemiş galiba. Any of it seems possible. Ha öyle mi? Geçmiş olsun. Bir sıkıntı yoktur inşallah, değil mi? Şu en son olan değil mi? Ufak. Ha. İyi, geçmiş olsun yine de ya. Dün şey dedi, akşam gece girdiğinde dedim niye yayın açmıyorsun? Dedi şey yok, hiç düzgün rol dönmüyor hastanede çünkü server mı boş dedim. Yo dedi, tam tersi full dedi, 90 kişi mi ne var dedi, kilitlediler hatta dedi ama sırf Gun RP dedi. Gun RP mi diyorsunuz siz? Yani çetelerin muhabbeti döndüğü için pek bizlik bir I şey think yok we've dedi. been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Sunucudan çıkacakken hastaneye gelip herkesi taradı, combat block attı. Kim o ya?
İşte Andrecim RDM falan yazıyorsun ya, ben anlamıyorum öyle deyince. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Mezarlar evden önce büyüldürüyorlarmış. It's embarrassing for me to admit this, but Ha, anladım. Ha, rol bozdular o zaman, aynen anladım. Adam sunucudan çıkacağım diye pislik yapmış yani. Random deathmatch. Okey. Şimdi açıkça yazınca anladım. Yani açılımını yazınca. Ya ne yalan söyleyeyim, hiç ilgimi çekmedi şimdiye kadar. İzlemek daha çok zevkli. Bir de şöyle bir şey var. Heveslenip gelsem bile Yosun'la aynı anda yapamayız. Ses yüzünden yapamayız. Yan yana oturuyoruz ya biz aynı masada. Sıkıntı olur yani. Hadi onun şu an yeni mikrofon aldık ona. Bayağı kesiyor benim sesi yanda da. Yine de fark ediyorsunuzdur. Arada gidiyor yani. Bu kadar olabiliyor yani maksimum. the pet cemetery may Bir de be benim more hiç uncomfortable than the tecrübem human yok. one. Yani mikrofonun şeyini açıyorum. Yani gain diyorlar işte buna. Yani dışarıdan ses alma şeyini iyice arttırıyorum. Kısıyorum yani. Klavyenin seslerinin yarısı falan gidiyor, güzel oluyor. Bu sefer de kendi beğenmiyor. Sesim az gidiyor, arada kesiliyor diye. Mikrofonu da tam dibinde kullanmıyor falan filan. Zor olur yani. Aynı anda rol döndüremeyiz. Manası kalmaz. Bir de ya ama şöyle düşün. Bayağı maksimumda inan mikrofonun ses alması. Bu şey kullanıyor. Razer'ın işte neydi bu modeli hatırlamıyorum şimdi de, acayip yani, Daktilo'dan beter ses çıkarıyor. Black Widow, aynen. Black Widow Pro mu? Yani abartısız, onu kesebilecek bir mikrofon yok yani. Bir de bir dibinde duruyor mecburen. Anca şöyle çözeceğiz onu. Daha almadım. Alabilirsem bir tane şey alacağım. Bu askı kolları oluyor ya mikrofonların. Düzgün bir tane bir şey bulacağım. Onu mikrofonun böyle ağız hizasında tutacağım. Öyle çözeriz. Ama alana kadar yapacak bir şey yok. Çünkü klavyenin direkt yanında duruyor mikrofon. Hayır, masa üstünde. Yani o klavye sesi beni bazen uyutmuyordu, öyle söyleyeyim, yatak odasında. İşte dur, hikaye 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Nasıl, neydi ya? Onların bu bizim kulaklığı uygunları var mı bilmiyorum. De çok pahalı bir şey alamam tabii. Neydi ya? Voice ne markaydı ya? Voice Master mıydı? Voice bilmem ne, öyle bir şey buldum, 200 liralık bir şey. HyperX'in direkt kendisini bulamadım da başka markanın da buna uyumlu diye bulmuştum. Böyle Sven 300 built lira the civarı bir house, şeydi. but it was Edie who designed the cemetery. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Mikrofonu mu diyorsun Quadcast diye? Anlamadım. Onun için ayaklıktan bahsediyorsun, o fiyata. Kulaklığın kendisi o kadar zaten. Anlamadım. Tamam, Yosun onu aldım zaten işte. Şu an Yosun onu kullanıyor. Edie said she dreamed about the old house every night. Aynen. Şu an ona stand bulmam lazım. Aynen öyle.
Yok canım, estağfurullah ya. Benim de bir yandan oyun bir yandan benim de kafa dağılıyor. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Anamın nereden geldiğini... Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. She was just trying to do better. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Bak benim dediğime çıktı Kıvanç abi. Korumacı. Çok korumacı davranıyor. There's so many things I wish I could ask my mom now. Aynen, Part of me Last thinks Voice, onu this demeye is what she çalıştım. Sen wanted all yazınca along. hatırladım. Last Voice'ın görmüştüm. For me to come Aynen, back someday Yonka Müzik mi, öyle bir sitede var. and find everything out Direkt for ona myself. bakmışsın. Herhalde ondan alacağım tabii. Biraz para biriksin. Aynen, orada görmüştüm. 200 küsür lira dediğim oydu zaten. 290 mı, öyle bir şeydi. Hikayede ciddi bir şey olmadı. Mezarlıkları önden dikiyorlarmış. Herkes birini kaybediyormuş. But looking back on it now, Geri dönüp baktığımda ne bakıyoruz? if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Ne? 22 haftalık hamileymişiz bir de. Hadi bakayım. Gerçi 22 hafta ne oldu ha? 4 desen 5 aylık falan. Çok şişmemiştir karnı da. Burayı çıkardım. I never met Grandpa Sam, but Tamam, I iletişim think he and halinde. my mom had a lot in common. İyi oyunlar sana da, görüşürüz. They were both pretty intense. Dedeyle anneanne çok yoğunmuş, yaşıyorlarmış hayatı. Hadi Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Peki. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. Babacım başka ne çekeceğiz? I will Have never revenge. forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Ne çekmemişsin? Definitely should not have drunk all that coffee. İşi. Hey! That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years.
çek. Last time I was with my brother Cal. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. Dad! Good eyes, Don. Ha, Dal bakkal hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Just breathe. Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Don! I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Lan. Ha, hiç beklemiyordum. Bu da böyle mi ölmüş? Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Dawn. Kızı. 68 ya, Dawn bayağı yaşamış o zaman. Nereden geldik? Buradan geldik. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Bu sen miydi ya? Sam de ha. Ha. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot.
Aha geldik şeylere. Gregory. Divorce. Kay, Carlisle'la Sam Finch. Dur lan bakacaktık da. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Hoş geldin. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. Vallahi neyiz biliyor musun? Bütün soy ağacı lanetli bir sülalenin tek tek bireylerinin hikayelerini anlamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar öğrendiğimiz şu: Finch ailesinden ne erkek ne kız alınmaz yani. Gerçi şeyi çok beğendim bu arada, hikaye anlatımı çok tatlı. Ha, biz hala kurbağayı kontrol ediyor muyuz? Hadi canım, boğulacağız mı? Ana. I wish he could have told us Ana. about the world he saw.